I love you, you love me. Hello, guys. Welcome to the first episode of our podcast, Inday Podcast. I am John Lee, that's JOHNLIE, and together with me, This is Missy, your gossip girl. And this is Jal Talk. and of course, we are joined here with a very special guest, one of our dearest friend. My name is Earl, but you can call me IDK Haki or Hakiana! So, kamusta man ka karon, Missy Go? I'm well, I'm good, and I'm happy to be here. To be here sa Claveria! Grabe na ganyan pa. Yeah. So for today's episode, we're going to talk about something very close to our hearts as a circle, of course, no, sa not just sa eskwelahan, but of course, like yes, as friends. So to open the discussion, I just wanna ask, how does it feel to be in a highly competitive circle? Because my circle right now, my college circle, is very competitive and do excels in their own ways. And I want to ask Katijal, how do you feel or ano mong kaka-feel sa atong friendship? All I can say is ang atong friendship is very one of a kind. Kay ako daghan kay kog circle of friends, laylay nga circle of friends, pero kani siya nga circle like Ay, sorry. different gid kayo sa Sorry, uban sorry. nako circle. Kay di man gid ta kanang same sa uban na like inday-inday. I mean, grabe kay ka like set aside na to ang pagka canal humor tapos ang aircon humor we. Wow! Sakay Sakay kaya. kay ha, electric pa na tanan. So unsa man ikaw imuha be? Unsa man imuhang gaka-feel sa to ang friendship? Um, it is very special for me. Since first year, good guys, kay sige kog flex sa akong college circle, sige kog ingon sa akong mga other friends, kay gamay ra gyud kog friends guys. Mga 5 siguro, and then nadungagan dayon kay nahimong kuan, nadungagan og 8. 8 ba ta tanan? O nadungagan og 8. Bantog special kini sa ako kay tungod kanang before dili ko kabalo magtindog sa front, di ko kabalo ana. And then katong time nga na friends na ko sila kay confident na kay ko, dili ko maulaw mag-say sa akong opinion, dili ko maulaw mag-express sa akong self because my circle do acknowledge everything and do correct me in a way nga madumduman gid nako up until now. How about you, John? I admire our circle kasi upon deciding kung unsa to ang i-talk karon sa ato ang podcast, no. Nice nga i-talk na to kung unsa ang naa sa ato ang circle kay there's a lot of misconception actually sa ato ang department nga ato ang circle kay gabilittle og Yeah, students, true. nay mga sayings nga mga ingana, and it actually murag kanang nag-give sa ako og shock kay parang we don't mind other people manggod kay we True. compete within ourselves, within our circle, and we compete within our like within ourselves, like ingana bitaw nga kanang murag we're not minding other people's business kasi we know nga naapatay kailangan nga lihokon within our Correct. circle ug sa ato ang kaugalingon. So I really admired our circle. How about our friend here? Actually, si Earl kay dili na mo siya classmate for this podcasting class. So Earl, go. si pangutan no. Unsa imong gaka-feel sa to ang friendship? First of all, akong gaka-feel sa tong friendship is kanang again, it's one of a kind kay kanang hangtod karon kay nagstay pagyapon mo sa Yeah. dili ta classmates. Tapos mo ni atong ginaingon sa una nga diverse ta sa atong circle. Lahi-lahi tag mga ganap masking ang isa dili kusog ani, ang isa dili pud kusog ani, pero sa other nga kuan, sa other nga field siya mo shine ani nga field. I love this circle so much. So missing nganong important man nga conversation, nganong kaniman ang ato ang gipili nga topic sa ato ang podcast. One thing among gusto i-deliver ani nga episode is like don't see them as competitors. Basta competitive mo tanan, don't see them as competitors. Like mag-compete mo pero like in a healthy way, in a Mm-mm. fun way. Mm-mm. Kay nana magid mi ga-compete gid mi like kami tanan dari ga-compete gid mi. Our message lang yun is to
really understand and love your circle. Kay not every day is your day. Kanang let other people shine bitaw sa Correct. ingana nga point. Girl, Yes. unsay mong maingon sa to ang Ang akong maingon lang is just love yourself every day. and then I think kuan it all boils down to a good communication sa kuan kay sa grupo, I believe. And kanang murag disappointing pud siguro paminawon nga communication Communication student student, ta yeah, pero dili dili ta maka-communicate sa tong feelings inside the group. Yeah, I believe nga it really boils down to a good communication, good relationship sa grupo. We want to acknowledge first our fellow members na lang okay. siguro. Amira, kinsa pa Si Jane, Jane si and Claire, si Claire and Keblatan. Christian, they can't go here. They can't be here for personal reasons. But yeah, we want to acknowledge you guys for this episode. Thank you for being with us. No, this particular episode will not be a success kung wala pod ang inyong tabang. So thank you so much. So to conclude this episode, one thing nga akong maingon, love, love, love all the way. I love you, you love me. Bye!